Well, yeah, I'm going to. Oh my god. Why did he do that? I've never. Well, it's the... Oh! Whoa, the... Or they're like so stretched that they kind of don't work. Do that anymore. Yeah. So they're obviously like making a big sacrifice here to actually. Oh my god! Oh my goodness! Oh my goodness! C'est bon, il n'y a rien. Это что за прикол вообще? Вообще, сука, охуела, блядь, выехал. Вот совца, блядь, купила права, теперь мозг ебет. Достали уже эти тетки. Невозможно. Да ладно. Все. Вот сука. Все, короче, она попала. Тварь, блядь, сейчас пизды. Чё творишь? Писец, вас. Радио.
Yep. Coming up on us right now. Oh my god. Yeah, it's driving like a fucking freak. Oh. Дебилы, kind of plays into the irresponsibility part about him. So if for some reason the Steelers That's exciting. So it's already to stay on this. Shit. They did. For a late change. Tomorrow cloudy and 25. Right now a Ох ты ж, блядь, два дебила нахуй. Да, братан. Ох, ебаный понесло. Ох, Что, там остановился? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой. top temp, it's still only 19. Only Kiss can throw you and all your friends a Taylor. Oh shit, 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 oh shit. Not my favorite. Oh, look out, look out, look out. Во-во-во-во-во. Я понял тебя.
начинать требовать. Да, требования и оскорбляться еще, да, это вот так не надо. Слушай, тут нам Александр Евгений Кузнецов говорит: здравствуйте, мне сегодня 40, слушаю вас с момента появления Comedy Radio. Можно ли попросить Марину Леонидовну меня поздравить? Я из Лады.